Мы продолжаем наш диалог с Грэмом Харманом, замечательным философом, профессором Американского университета в Каире и блестящим мыслителем. И сегодня я рад приветствовать Грэма опять в нашей радиостудии. Привет, Грэм. Dear radio listeners, you already understood that today we continue our conversation with Gрэм Харман, prominent modern philosopher, and I want to greet him in our studio. Hello, Gрэм. It's wonderful to see you again. Wonderful to meet you again, Boris. Борис, прекрасно, очень рад вас снова видеть. Сегодня в театре интереснее персона, чем персонаж. But what's important to me, that's in modern theater, in nowadays theater, the main player is persona and not personage. И в этом смысле меняется вся структура производства театра. And in this sense, all the machinery of theater is changing now. Okay, it's possible. И возникает интересная диалектика, так как очень много перформативных практик сегодня входит в театр, возникает диалектика с точки зрения актера между творением, это то, о чем мы сейчас говорим, личностью, персоной, и изделием, которого затребуют себе перформативные практики. Okay. Вот это мне очень интересно, диалектика творения и изделия, если бы Грэм порассуждал об этом. What's important to me is dialectics emerging in modern theater, is dialectic between creation, which is connected with persona. Okay. And a thing or product, which is connected with a personage and with a play. And what's important to me is what I'm thinking about this connection with creation and product. All right. Over what period of time has this new trend developed? Is this something in the last few decades, or is it older than that? А это вот в какое время происходит? Это последние несколько десятилетий или дольше? Вот активно сами по себе термины перформативная практика, постдраматический театр используются в последние десятилетия. Very actively, these terms and concepts which Boris uses, performative acts and перформативные акты, перформативная практика. Performative practices. Я для себя, мне очень интересно об этом поговорить, я для себя перформанс определяю как, не только как присутствие, как это обычно делается, но еще и как очень жесткий алгоритм, который подчиняет себе поведение человека, то есть творение, в рамках определенного концепта, алгоритм, в этом смысле изделия. Okay. Performative practice and products, these terms, they are used very actively in the last 2 decades. And from my point of view, performance is not just presence of something. Right. But it's some machine with its rules, which subordinates the actor and presses himself or herself to act like it wants on the very strict rules. Okay, so am I understanding correctly? He doesn't mind subordination. He just wants it to be rules rather than to a mask. Or is he saying that subordination to rules is also bad? Вот это какая разница между этим и маской? Вот законы, как вот есть правила и законы, и вот есть как если перформанс подчиняется чему, правилам или законам? А перформанс, конечно, это система установленных правил, конечных правил, которая реализуется в форме присутствия. This is performance is, I think, is a number of rules, strict, finite rules, which is being manifested through presence. Okay. Specific presence. All right. So what do you think about the difference between creation and product? I have nothing against products being part of art. At least in the United States, there's still this dogma of art as process rather than art as a product. And I realize this had to do with reaction in the 1960s to formalism and modernism, and the idea that art would be about performance or about temporary installations.
I have no problem with either of those. I think either of those can be effective or either of those can be banal. It just depends on how they're carried out. Я вообще ничего против не имею продуктов, потому что вообще вот догма, там современное американское искусство, оно связано, конечно, с реакцией еще 60-х годов на модернизм, на буквализм и временные инсталляции, но с моей точки зрения, и продукты, какие-то временные процессуальные вещи могут быть интересными, а могут быть банальными, и поэтому у меня никаких проблем с продуктами нет. Давай вернемся к какому-то общему вопросу. Какие последствия для цивилизации, скажем, для развития мысли, цивилизованной мысли, следуют из этого снятия оппозиции между идеальным и материальным, отказа от этого противостояния? What results, То есть атакой на корреляционизм, который был совершен спекулятивными реалистами, и в результате получения двух отдельных миров. Какие последствия именно для цивилизации? What benefits for civilized world can we take from the basic distinction of made by speculative realism between idealism and realism, and from its critique of correlationism? Here I can only speak for myself and say that I'm very inspired by what Bruno Latour did with Hobbes. Thomas Hobbes, of course, thinks that the political sphere is an entirely human sphere, and we're trying to simply end the state of nature by giving all power to the sovereign so that people can focus on non-political issues. This is why it's sometimes called the foundation of liberalism. What this misses, Latour shows, is the role of non-human objects in politics. For example, human society is basically stabilized by non-human objects. When I wake up in the morning, unlike a baboon who's constantly worried about his position in the hierarchy, I wake up, I know my name, I know what's in my bank account, I know my job, I know my wife. These things are stable relatively compared to the animal kingdom. And so we need to look at the role of non-human objects in stabilizing the political sphere, both for good and for bad. Ну, я очень восхищаюсь философией Бруно Латура, который произвел интересную вещь с философией Гоббса. Что Гоббс считает, что человеческое общество придет в стабильное состояние, когда вся власть будет отдана суверену, и тогда человек сможет не контактировать с природой и не заниматься политическими вещами, а сможет заниматься какими-то еще вещами. Но Латур говорит, что человеческое общество еще часто стабилизируется нечеловеческими вещами. То есть, например, с одной стороны, конечно, я просыпаюсь, и я, в отличие от обезьяны, я знаю свое имя, знаю, сколько у меня денег в банке, знаю, как зовут мою жену. А с другой стороны, мы должны посмотреть на то, как нечеловеческий фактор, и какую роль нечеловеческий фактор играет в стабильности нашего общества. Нечеловеческий фактор, что он имеет в виду под этим? What do you mean by non-human factor, non-human... Anything that stabilizes, that's outside, that isn't under our control necessarily. So, for example, wedding rings, documents, coins, buildings that have certain histories. What's most important for us now is climate change issues. There are non-human things that are going to play a more and more important role in structuring human development. Все вещи, которые не являются человеческими, какие-то бородавки, дома, монетки. Но самое главное, например, глобальные изменения погоды. Или документы. Все, что не является мной. Но может ли это не являться мной, если это мной воспринимается? И без меня, это одна из тех тем, которые, мне кажется, обсуждаются спекулятивным реализмом. Без меня, возможно, не существует. Сейчас есть утверждение, что все, что нечеловеческое, существует без меня. Я так понимаю, если упрощать. Но если это существует без меня, как это будет существовать дальше? С этим связан мой вопрос. Как это повлияет на развитие цивилизации, если представим, что это представление станет доминирующим? But how could these non-human entities exist without me, without human? And if they will
how could they exist without me if I see them, if I perceive them, and if yes, if they could, how it will be developing with us, without us humans, and what influence could have this position of yours that non-human entities could exist without us on our civilization. With proof? No, how can it influence the development of our civilization? This point of view, if it will be accustomed by everybody. Well, one thing it can do is it can counter the rampant social constructionism, which holds that humans invent everything, that we're able to invent any rules we want. This is not entirely true. There are always constraints on us, and he was saying that theater is about working within certain constraints. We all have to work within certain constraints, and one of them is the earth and its limitations. Ну, я считаю, что вот надо бороться с социальным конструктивизмом, который утверждает, что человек может создать все, что угодно, и придумать любые правила, потому что на самом деле мы всегда связаны с какими-то ограничениями. И, на мой взгляд, театр имеет дело с разного рода ограничениями. И мы должны понимать, что, например, основным ограничением, с которым мы сталкиваемся, является просто планета Земля. Тогда я дальше чуть-чуть задам. Вот существует такое представление о развитии, как, ну вот в частности, Курцвель об этом говорит, сингулярность, да, после которой невозможно ни предсказывать, ни говорить. Соответственно, существуют ли в его представлении границы между человеком и искусственным разумом? What do you think about, Есть ли что-то, что для искусственного разума никогда не будет достижимо и останется навсегда у человека? Или такого нет, и возникнет симбиоз или что-то еще, что по сути аннулирует отдельность человека как такового? What do you think about the conception of singularity, which is developed by Raymond Kurzweil and others? The point after which we can't predict anything, when we will be combined and become the same with the nature and with artificial intelligence. What do you think about this? And what do you think about artificial intelligence? Do you think that there is something that it could not has, but humans can? Can artificial intelligence become the same as we are? And if yes, what's the difference? What is the humans and where is our part in nature, our in other nature exists? As far as artificial intelligence, I'm not sure, but one thing I worry about with the idea of the singularity is that modernism likes to imagine one catastrophe after another. It needs to imagine these catastrophes in order to... Nuclear war was one, and now it's the singularity, or global warming, and now it's the singularity, which is even bigger. I think what's more likely to happen is intelligence augmentation. That will happen, of course, earlier than strict artificial intelligence. We're already having augmented reality, and it's much easier to graft that onto existing human brains than to try to reconstruct human thoughts out of computers. That's been failing so far. But I think it's much more likely that we're going to have this Pokemon Go phenomenon where augmented things are going to be projected onto the reality around us, so that's likely to happen much faster. And so the reality will become unrecognizable in that way, rather than through the actual production from scratch of something that imitates humans. Я думаю, вообще, вот то, что мне не нравится в теории сингулярности, так это то, что, ну, на мой взгляд, она, как и любой другой модернизм, любит воображать одну катастрофу за другой. Ну вот, случится ядерная война, или наступит сингулярность, и мы не знаем, что будет дальше. Я думаю, что, скорее всего, произойдет не это, не какой-то скачок, и все изменится, а, скорее всего, просто человеческая мысль будет дополнена. Ну, и то, что это уже происходит, да, мы можем надеть очки, и какая-то реальность дополнительная будет спроецирована на нашу реальность. И, конечно, можно реконструировать какие-то особенности человеческого мышления, но я не думаю, что вот какой-то такой скачок произойдет, и искусственный интеллект станет тем же самым, что и человек. But do you think that artificial intelligence can become the same as human? Or we have some features
that it simply could not have. I have no idea what will happen, but I think a lot of the predictions of artificial intelligence have been based on a false idea of what human thinking is as a calculating machine, which I don't think it is. Я думаю, я не знаю, вот, что будет и в чем различие, но мне кажется, что большая часть предсказаний об искусственном интеллекте связана с неверными представлениями о человеческом разуме, которые считают, что человеческий разум — это в первую очередь вычисление и, ну, как бы компьютер. А я считаю, что это не так. Это очень интересно и близко моему представлению об этом. Но не означает ли это, что практически искусственный интеллект невозможен? То есть воссоздать при помощи развития технологий человека невозможно. Или это неизвестным остается? Close to me, but does it mean that we cannot just create artificial intelligence with the help of technology, or it's unknown for you from your point of view? It's possible, but again, I think we're likely to have augmented intelligence at such a level before artificial intelligence is possible that we might just give up on artificial intelligence. So we don't need to create it because humans will be so augmented by all these things we can use as prosthetics that we will be as good as artificial intelligence. Я думаю, что, в общем-то, возможно создание искусственного интеллекта. Но я считаю, что до того, как будет создан искусственный интеллект, человеческое сознание будет настолько дополнено, что мы сможем просто забить на искусственный интеллект, потому что мы сами будем такими же крутыми, как искусственный интеллект. А за счет чего оно может быть дополнено? За счет развития биотехнологий? За счет чего? But how our intelligence could be augmented by using which means we can do it? Biotechnology or открытие потенциала, который opening some potential hidden in us. Or simply things like projecting more reality onto the landscape around us that helps us understand. You could have your brain wired to Google in some way. I mentioned the Pokemon Go game, which is in some ways kind of silly, but in some ways quite fascinating. The idea that they can project different entities onto to think that back in my apartments in the United States right now, there could be Pokemon creatures projected into different rooms in our house without our knowing it. This opens up all kinds of possibilities. The idea that the world that we see is not just there, but you could have we could have Станиславский here for us in this room, giving us a tour of the building, right? So this is what's going to happen, I think, faster than any artificial intelligence. Я думаю, что, скорее всего, просто мы начнем проецировать, при помощи специальных очков, начнем проецировать дополнительную реальность, которая вот уже происходит. Вот этот ландшафт уже существующий. Например, вот игра вот в покемонов, которые вот покемоны как бы начнут, вот ты надеваешь очки, вот покемоны бегают там и тут. И просто вот я как подключаюсь к Google, например, каким-то образом, и вот, ну, знаю больше. Вот я, например, у себя в Америке в квартире, а вот я не знаю, а в разных комнатах у меня спроецированы покемоны, например. Или вот Станиславский будет тут, например, спроецирован и будет нам делать как бы тур через театр. Вот, но это означает симбиоз. То, о чем он говорит, по сути, является симбиозом машины и человека. То есть развитие цивилизации в симбиозе. But it means symbiosis. What about symbiosis? What you are speaking about symbiosis between humans and machines and the world. That's right, which is different from artificial intelligence. I'm talking about symbiosis. Конечно, это и есть симбиоз. And Lynn Margulis, the great evolutionary biologist, talked about symbiosis as the principle of evolution. That the reason species evolve in jumps is not just because of the climate changes or things like this, but because two different organisms come together. In this case, it'll be a human organism and an artificial thing. And that will probably be the next great jump in human evolution, is the symbiosis with machines. И вот так и есть. Вот Линн Маргулис, очень известная эволюционная биолог, она как раз говорит о том, что эволюция связана, конечно, вот со скачками, но они связаны не с развитием отдельных каких-то существ, а с тем, что одно существо и другое существо начинают что-то делать вместе. И как бы и благодаря этим симбиозам происходят какие-то скачки. Поэтому, может быть, сейчас произойдет какой-то новый симбиоз, и мы шагнем на новый уровень. Но в связи с этим я хочу обратить внимание, что тогда мы снимаем дистанцию. Тогда все развитие связано с преодолением дистанции. В то время как этика построена на установлении дистанции. Не слышит ли он здесь противоречия между этическим, например, Левинасом другой и снятием дистанции симбиоз? Между этическим понятием симбиоза и другого. И не кажется ли, что это противоречие сработает в ближайшее время в виде каких-то очень серьезных изменений? But symbiosis means eliminating of distance.
But how from your point of view does it connect with the ethical point of view devoted in which we can find in the works of Levinas, for whom ethics is connected with a distance, with a making distance, but symbiosis is connected with eliminating of distance. And do you think do you see the contradiction between this and that? Well, I don't think evolution happens for ethical reasons. Evolution is something different from ethics, I would say. Obviously, the different stages in animal evolution have happened for ethical reasons, and we can have an ethical debate about the ethics of creating symbiosis with technologies, but people are going to do it, whether it's ethical or not. There's so many compelling reasons to do it. And actually, it's funny, H.P. Lovecraft says this is the best argument for mortality, is that we all think the world is natural as it was when we were about 25 years old, and then it starts changing into something that we can't tolerate anymore, and by the time we're 80, we're happy to leave, because the world is something we don't want to live in anymore. Like, I don't want to be alive when people are eating insects as a major meal, or there are other things that are going to happen that I won't want. When animal species are going extinct, when there are dictatorships all around in countries I used to know differently. So this is a reason for mortality. And none of us are going to want to live in a world where people have claws on their hands because of robotic arms and things, but this is going to happen. It's going to be appealing enough to young people to give them all these new powers. It's just going to happen, and so in a way it happens beyond ethics. Я думаю, что эволюция и симбиоз, эволюция в животном мире, например, она происходит не по каким-то этическим причинам, она вот просто происходит. И мы не можем вести этические дебаты об эволюционных каких-то моментах, вот почему произошло то или другое. Но я думаю, что вот это просто происходит, и есть как бы резоны, по которым это происходит, и как бы молодое поколение, конечно, это сделает. Но я тут хотел бы, вот относительно противоречия между этикой и симбиозом, я хотел бы сослаться на слова Говарда Филлипса Лавкрафта, который сказал, что вот это вообще самый хороший аргумент в пользу смертности. Потому что вот мир развивается, но через 20 лет мир станет таким, что я, например, не захочу в нем жить. Вот я не захочу жить в мире, в котором люди едят насекомых, или у них специальные роботические руки, например, или вот какие-то диктаторы повсюду. Вот я, например, не захочу в этом мире жить, но он все равно таким станет. Поэтому вот это хороший аргумент для смертности. Поэтому я умру, и слава Богу. Это прекрасное размышление Лавкрафта, но я хотел бы вернуться к этой мысли об эволюции. Дело в том, что эволюция, о которой говорит Грэм, как мне представляется, речь идет о природном, о естественных процессах. Но и там наверняка нет этики, вернее, эта этика нечеловеческая, то есть мы не можем ее объять. В этом смысле мы начинаем говорить о том, что в иудаизме понимают под славой Божьей. Может быть, как раз тотально этичен мир природы. И поскольку мы будем выяснять этику, постольку мы будем разбираться с природой. Я говорю о тотальности этического. И более относительно этическое в человеческом. Но когда мы говорим о симбиозе, мы говорим о симбиозе, то есть мы говорим о новой этике, по сути. Потому что процессы, связанные с развитием человека, не подчиняются чисто эволюционным процессам. Они связаны с этикой. Без этики человек, который он сам и создает, он по сути своей развиваться не может. И здесь возникает еще одно противоречие. Okay, I think it's wonderful words of Lovecraft, but I think that symbiosis and evolution happens maybe without ethics, or maybe with some specific ethics which is called in Judaism glory of God, and this which is unknown to us, but which we maybe can discover through discovering ethics or something. But if evolution happens without ethics, and human society happens with ethics, what does it mean for symbiosis? Can we speak about evolving of new ethics, ethics between unethical and ethical, and what does it mean for you? Ethical and unethical? What do they mean? Yeah, ethical. He says that human society develops with ethical laws. And evolution maybe without, but symbiosis between humans and unhumans
what does it mean? Does it mean that this is the symbiosis between ethical and unethical? And does it mean that this supposes the emergence of new ethics? Ethics of interaction between ethical and unethical? I suppose it's possible because ethics only covers the situations we know, and as new situations develop, we have to work things out. Remember, some people thought anesthesia for surgery was unethical, and nobody thinks that now except some extremists. And the same thing will happen with for example, when we have virtual reality, it will be unethical to go into virtual reality and beat and torture people since it's not real. Is it somehow unethical anyway for us to interact in these ways? Я думаю, да, конечно, возникает просто новая этика, потому что вообще этика обычно связана с ситуациями, которые нам известны. А вот возникают новые ситуации, и мы должны, конечно, вырабатывать новую этику, и это мы видим вокруг нас сейчас, потому что кто-то считает, что эвтаназия это этично, кто-то считает, что не этично, кто-то считает, что, например, в виртуальной реальности играть в игры, в которых ты убиваешь и пытаешь людей, это не этично, а кто-то считает, что это просто игры, поэтому, конечно, она возникает и возникнет. Но если представить себе ее какие-то основные положения, то какие они, на его взгляд, вот этой новой этики? Является ли корнем этой новой этики этика вот, понимания Левинасом другого? Или наоборот, это что-то совсем другое? Okay. If we say that this new ethics is emerging with us, and we see it. What do you think? What basic rules, from your point of view, this new ethics has? And can we say that this is the same ethics as ethics of other developed by Levinas? Or maybe it's something completely opposite? No, I think it is similar to Levinas, but I follow Lingus's path, which is that the other is not just the human other. For Lingus, there's an imperative even from inanimate things. There's something ethically wrong about not stamping out a burning cigarette in a forest. Or he says, we can kill baby animals, but we don't want to do it. We know that we might do it, but we know that it's wrong when we're doing it. Obviously, there's some ethical things about the climate, and not just because humans will suffer if the climate is destroyed, but because certain things in the environment are considered, they ought to be left alone for their own sake. So I think ethics can expand into the inanimate sphere. I don't think it's just about treating other people as ends in themselves, but not means. I think it's about treating all objects that way. I should also say that we should wrap it up because I have to get back to my family, but we can maybe do one more question after this. Okay. Да, конечно, это как бы левинасовская этика, но я хочу сказать, что я последователь не Левинаса, а Альфонса Ленгиса. Ну, вот я скажу, что Альфонс Ленгис — это главный американский последователь, переводчик и интерпретатор Левинаса. И он учитель Грэма Хармана. А Ленгис, в отличие от Левинаса, считает, что этично надо поступать не только по отношению к другому человеку, но к любому другому, включая нечеловеческое. Поэтому, когда Ленгис говорит, вот я не бросаю бычок в лес, не потому что это может навредить человеку, а потому что я могу какого-то детеныша таким образом, ну, как бы принести вред какому-то детенышу животного. Или вот, например, глобальное изменение климата плохо не только потому, что это плохо для нас, людей, но и потому, что для других зверей это тоже плохо. Вот, поэтому, и он, вот, Грэм говорит, что ему нужно возвращаться к своей семье, и поэтому, может быть, сейчас надо как-то задавать последние вопросы и закругляться. Скажи, что это прекрасное размышление, которое замечательным образом подводит итог нашей немножко лихорадочной, но замечательной беседы. И вот именно это размышление ближе всего к тому, как сегодня я сам понимаю театр. I think that these words of yours is wonderful, and it's I think it's the wonderful conclusion of our conversation. And I want to say that this is completely the same your words as I understand what happens and what must happen in the modern theater. Oh, that's wonderful to hear. Прекрасно такое слушать. Спасибо большое за разговор. Thanks a lot to you for coming. It's been a great afternoon here. Был это прекрасный день был. И мы практически наговорили 2 программы. We practically did 2 programs. Спасибо за чудесный разговор. Я прощаюсь с вами и надеюсь, что у нас в будущем еще не раз случатся беседы
посвященный развитию спекулятивного реализма в мире. Thank you for coming for a beautiful conversation. I hope that we will meet again and discuss the developments, new developments and steps of speculative realism in this universe. I'm always happy to come to Russia, so I hope I come again too. Я вообще очень рад бывать в России. Я думаю, что еще раз приеду.